Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna devotees, thank you very much for coming. Харе Кришна, преданные, спасибо, что вы пришли. Hope you're enjoying the festival. Надеюсь, что вам нравится на фестивале. Нравится. Haribol. Shishigonitai ki. Good, yes. Well, I'm enjoying having your association. Очень хорошо. А я наслаждаюсь вашим обществом. Haribol. Yes, I'm enjoying it. Haribol. Да, я действительно наслаждаюсь. Okay. So, now we're going to continue just telling a few pastimes from Lord Chaitanya's early childhood. Мы продолжим обсуждать несколько игр из детства Господа Чайтаньи. And, you know, I think many of them, or even all, you will have heard before. Я думаю, что многие из этих игр, а может быть даже все, вы слышали уже раньше. But that's okay. Но это не страшно. Нет проблем. Because these are transcendental subjects, and you can hear the same transcendental subject many times, even unlimited numbers of times. Потому что это темы трансцендентные. И трансцендентные темы можно слушать снова и снова очень много раз, даже бесчетное количество раз. And if you hear it nicely, и если слушать очень хорошо, then not only will you not find it boring, but each time you hear it again, it will be nicer. Это вам не только не надоест, но более того, каждый раз, когда вы будете их слушать, они будут вам каждый раз казаться все интереснее и интереснее. Yes, and well, because these pastimes, these literatures like Chaitanya Charitamrita, they are multi-layered. Потому что эти игры, как, например, эти игры из Чайтанья Чаритамриты, имеют много слоев. Like you get, I don't know about Ukraine, but in Russia, you get these multi-level, multi-layer torts. Как, не знаю, как у вас, тут на Украине, в России есть слоеный торт. В Украине тоже. Да. Может быть, лучше, чем в России. And, you know, thin layers, but many thin layers. Тонкие слои, но много-много слоев. So each layer you bite through, you get a different taste. И каждый слой, когда вы его прокусываете насквозь, дает ощущение какого-то другого вкуса. So yeah, these transcendental subject matters are like that. И трансцендентные темы подобны этому слоеному торту. You go deeper and deeper into it, and you get different and more different wonderful tastes. Чем глубже вы погружаетесь в эти темы, тем более вы испытываете вкус и всевозможные разновидности вкуса. I think that Russian torts and Ukrainian torts, I'm sure, they are one of the great contributions of Ukrainian culture to the world. Я думаю, что этот слоеный торт – это один из больших вкладов русской и украинской культуры в мировое достояние.
Along with, I just recently discovered something also. Недавно я тоже обнаружил кое-что. Kartoffel по-деревенски. It has to be revealed to the world. Надо донести до мира, до всего мира существование такого удивительного блюда. And they'll appreciate, Russia, what a nice place. Тогда все они оценят, да, картофель по-деревенски, Россия, как здорово. У вас есть в Украине тоже. Yeah, they haven't given it to me yet. Но почему-то мне еще не давали. Maybe that's a hint. Okay. Картофель по-деревенски и черный хлеб с маслом. Очень хорошо. Извините, пожалуйста. Okay. And как просада на фестивале? Okay. Okay, хорошо. Okay, so one time when Lord Chaitanya was just a small boy and he could just walk a little but not very well. Как-то однажды Господь Чайтанья был еще маленьким мальчиком, он уже умел ходить, но еще не уверенно. You know, he'd walk and then he'd fall over, that sort of stage of development. Он делал несколько шагов и падал. Этот уровень умения. One day, he was playing on the road outside the house. Однажды он игрался на дороге рядом с домом. And some thieves, two thieves came. И вдруг появились два вора. And they saw this little boy on the road, and little Nimai, he had beautiful jewelry on. Они увидели этого прекрасного мальчика на дороге, а Нимай был украшен всевозможными драгоценностями. Beautiful necklaces. На нем висели прекрасные ожерелья. Maybe beautiful ankle bells. Прекрасные ножные колокольчики. Maybe very nice earrings. Красивые сережки. И так далее. All made of solid gold. Все сделано из настоящего золота. And encrusted with real gems. И инкрустировано настоящими драгоценными камнями. Oh, yes. And this is just a little boy. He's only 2 years old, maybe. А он был маленьким мальчиком, может быть, где-то 2 года. Or less than 2 years even. Даже меньше, чем 2 года. Yeah, so this was the opulence of Vedic culture. Таково было богатство ведической культуры. If the little 2-year-old children were wearing valuable jewelry like that, then just imagine what the mothers were wearing. Если двухлетние дети носили такие драгоценности, можете себе представить, что носили их матери. Sure. No plastic jewelry from Shanghai. У них не было пластиковых ювелирных изделий из Шанхая. Gold-plated. Позолоченной пластмассы. Okay. So they saw this little Nimai and they thought, we have to kidnap him. Они увидели маленького Нимая и решили, его нужно украсть. But we have to be very careful because he's just a little boy. He may cry. Но надо быть осторожным, потому что он еще маленький мальчик, он может расплакаться. Because this is, little children like that, this is one of their main businesses. Потому что у маленьких детей такого возраста это одно из самых главных занятий. You must cry. Они обязательно должны плакать. Yes. If you don't cry, at least every
15 minutes, you're not doing your duty properly. Если вам 2 года, и вы не плачете, по крайней мере, раз в 15 минут, то вы не исполняете свои обязанности как следует. So how to kidnap him without disturbing him? Как же его украсть, чтобы не потревожить его? So they gave Lord Chaitanya nice sweets. Тогда они предложили Господу Чайтанье вкусные сладости. Do you like sweets? Вам сладости нравятся? Сладости. Да. I can see. Look over Я there. вижу, вот там. Индийские сладости. See? Вижу, там написано «индийские сладости». Вывеска. Okay. What's your favorite? Какая ваша любимая сладость? Ладу. Окей, неплохо. Хорошо, неплохо. Или? Сон папри. This is higher level. Это продвинутый уровень. Or what about really good rasmalai? А как насчет хорошего расмалая? Слышали? How about, have you tried chum-chum? А чам-чам кто-то пробовал? Нет. Один. Только один. You have not had chum-chum. Вы не пробовали чам-чам? No. What's wrong with you? Что с вами не так? You have not lived. Ваша жизнь не удалась. Вы еще не жили по-настоящему. Anyway, you come to... Okay. Я не знаю, что лучше. Anyway, if you come to Vrindavan with us, we will introduce you to chum-chum. Если вы придете во Вриндаван, пойдете с нами на прикраму, мы вас познакомим с чам-чамом. And you can associate with chum-chum. И вы тогда можете провести время в обществе чам-чама. Хорошее общение. Okay, so they gave him some different sweets. Итак, таким образом они его накормили сладостями. And little Nimai was so happy. И маленький Нимай был очень доволен. And then they picked him up. Да, они его взяли в руки. This is the critical time, because he may cry being picked up by a stranger. Это решающий момент, потому что именно в этот момент, когда его незнакомый человек берет в руки, он мог бы расплакаться. But he didn't cry. Но он не расплакался. Он сказал, дайте мне еще chum-chum. So they gave him another chum-chum. И они дали ему еще чам-чам. It's enough to keep anyone quiet. Если вам дадут чам-чам, то кого угодно, это успокоит кого угодно. So then they started carrying him away. И начали его нести по дороге. And little Nimai, apparently, he was very happy with them. Маленький Нимай, по всей видимости, был очень доволен ими. And they kept giving him chum-chum. И они продолжали кормить его чам-чамом And rasmalai. и расмалаем, And how about Mysore pak? и мисопак. Слышали? Слышали? Oh, okay. Anyway, I don't want to disturb you too much. Ну, я не хочу вас слишком выводить из себя этими названиями сладостей. So he was just eating sweets just like that. И таким образом маленький Нимай, не прекращая, кушал сладости. And they carried him away and further away. А эти разбойники несли его все дальше и дальше. And they took him right to the other side of the town. Они унесли его вообще на другой конец города. And Nimai was just happy. А Нимай был полностью доволен. Eating
more sweets. Он ел все больше и больше сладостей. And gradually they approached the suburb, the little area where they lived, those thieves. Постепенно они приблизились к предместью, где жили эти воры. And then they saw, okay, our place is just around the corner. И они поняли, что их дом уже за поворотом. Because of course, they know the area they live in. Они, конечно же, знают окрестности, в которых живут. So around the corner, second house is our house. Они знают за поворотом, второй дом – это наш дом. Around the corner, they were in front of Jagannath Mishra's house again. Они поворачивают, идут по улице и вдруг обнаруживают, что они стоят снова перед домом Джаганната Миши. Что случилось? Wow. We were just by our house. Мы ведь вот-вот подходили уже к своему дому. And we live on the other side of town. А живем мы на противоположном конце города. And suddenly we're in the place where we picked up the child before. И вдруг мы оказались там, где мы и нашли этого ребенка. Sure. Anyway, some mistake was there, but don't worry. Let's go again. Что-то страшное, какая-то ошибка получилась, но ничего, мы попробуем еще раз. So off they went again through the streets across the town. И они отправились снова через весь город с одной улицы на другую. And they ran out of sweets. У них уже закончились сладости. Sure. 20 чам-чам. Они подумали, кто это? Это мальчик. He was eating so many sweets. Он ел столько сладостей. They had to stop and buy some more. Им пришлось остановиться и еще докупить. So anyway, again, they're coming into their area, and of course they recognize their area. И снова они подошли к своему дому, они, конечно же, узнали уже окрестности своего дома. And okay, let's just check, right, that we know these houses, these shops. Ну, давай удостоверимся. Это уже наши по соседству дома и магазины рядом с нашим домом. Yes, we know this shop. Да, мы знаем этот магазин. We know this shop. Мы знаем тот магазин. And this is where our friend, the criminal, lives. А это дом, где живет наш приятель-уголовник. We're almost there. It's just around the corner. Мы уже почти дома. Нужно еще свернуть только за поворот. Around the corner, where the second house on the left. Второй дом слева, за поворотом. Они сворачивают. Around the corner, they're in front of Jagannath Mishra's house again. Они сворачивают, и вдруг опять они стоят перед домом Джаганната Миши. What is going on here? Что происходит здесь? Who is this child? Что это за мальчик? There's some magic going on here. Это какая-то магия, волшебство. Maybe some witches are around. Может быть, какие-то ведьмы что-то делают. Ведьма. Oh, Hare Krishna. Ukrainsky ведьма. So now they're right in front of Jagannath Mishra's house, holding little Nimai. И они обнаруживают себя снова прямо перед домом Джаганнатха Миши, снимаем на руках. Suddenly Jagannath Mishra came out of the house. И вдруг Джаганнат Миша выходит из дому. And they thought, oh no, he's going to call the police, have us arrested. Они подумали, о нет, сейчас он позовет стражу, нас арестуют. But Jagannath Mishra came up and said, oh, you found Nimai. We thought we lost him. Но Джаганнат Миша подошел к ним и сказал, о, вы нашли Нимая, мы думали, что он потерялся. Oh, thank you О, спасибо вам большое, спасибо за то, что вы принесли его домой. Oh, I'm just so grateful. Я вам настолько благодарен. And the thieves said, oh, no problem. Воры сказали, конечно, нет проблем. And they handed Nimai over. Передали ему Нимая. And Nimai told Jagannath Mishra, Papa,
I want to go with the nice men. И Нимай сказал: папа, я хочу еще походить с этими хорошими людьми. They gave me chum-chum. Они кормили меня чам-чамом. You don't give me so much Ты chum-chum. мне столько не даешь чам-чамом. So, but anyway, Jagannath Mishra took Lord Chaitanya back. Таким образом, Джаганнат Миша забрал Нимая обратно. So the thing is, you see, don't try to cheat Lord Chaitanya. Какова мораль? Вы должны понять, что не надо пытаться обмануть Господа Чайтанью. Because he can cheat you better. Потому что Он надует вас еще больше. Yeah. You know, sometimes some devotees have material desires. Вы знаете, иногда у некоторых преданных бывают некоторые материальные желания. Иногда. Может быть, один, два, маленький. Any of you have any material desires? Иногда бывают какие-то материальные желания. Any of you have any? У кого-то из вас бывают материальные желания? Нет. Один, okay. And sometimes we don't want to give up that desire, even though we are devotees. И иногда мы не хотим отказываться от этих материальных желаний, несмотря на то, что мы преданы. We want to keep that desire and try to enjoy it, but we don't want the other devotees to find out. Мы хотим сохранить себе это материальное желание и наслаждаться этим желанием так, чтобы другие преданные не узнали. Как шпион. Как шпион. Шпион. 007. So anyway, when we come to the temple, когда мы приходим в храм, when we come to the festival, когда мы приезжаем на фестиваль, we have our devotee clothes on. Мы одеты в одежду преданных. Oh, nice dhoti and kurta. Прекрасные дхоти, курта, nice sari, прекрасные сари, and beautiful tilak. Красивая тилака. Oh, like a professional devotee. Как профессиональные преданные. And we have our bead bag. И у нас наш мешочек с джапой. And we are chanting. Очень серьезно. Как мы повторяем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. And devotees see us and think, wow, what a serious devotee. И преданные видят нас и думают: вот это да, какой серьезный преданный. Very advanced. Насколько продвинутый. But then we go home. Потом мы возвращаемся домой. Into the quartier, lock the door. Возвращаемся в квартиру, закрываем двери на замок. Check, no one is around. Проверяем, никого вокруг. And then we go to our hi-fi set. И мы идем к своему высококачественному Hi-fi. No, sound. к своей высококачественной звуковой системе. Dima Bilan. And if there is a knock on the door, И если вдруг кто-то постучит в дверь, immediately we turn off Dima Bilan. быстренько выключаем Диму Билана, Put nice Krishna bhajan on ставим красивый Кришна Баджан and open the и door. открываем дверь. Okay. Now, I'm sure none of you do that. Конечно, никто из вас такого не делает, я уверен. But we have heard some devotees sometimes do this. Мы просто слышали, что некоторые преданные иногда так делали. Иногда, один раз.
Один раз, может, кто-то там где-то. And, or else we turn on the television. Или кто-то включает телевизор. Dom Dwa. At least if you were in Russia. По крайней мере, в России они смотрят «Дом-2». Russia. Okay. So yeah, don't try. You can cheat the devotees for a while. Так что не пробуйте обмануть Кришну. Вы можете обмануть преданных на какое-то время. Because devotees generally, they're very nice. And they always, they see the good in other devotees. Потому что преданные обычно очень приятные люди, они стараются видеть хорошее в других. So they will not just be suspicious of you. Поэтому они ни в чем вас не будут подозревать. But sometimes it happens by Krishna's arrangement. Но иногда Кришна устраивает так. You're at home. Вы дома. Dima Bilan is playing. Играет Дима Билан. Or maybe even слышали, как сказать, Olga Purgacheva. Allah. Слышали? Aha. Okay. So anyway, say Dima Bilan is playing. Ну, скажем, Дима Билан играет. And you forgot to lock the door. А дверь вы забыли закрыть на замок. And in come the devotees. И вдруг внутрь заходят преданные. Харибо! О! Что это, Дима Билан? Я не знаю. Anyway, in other words, you get caught. Иными словами, вас ловят на горячем. Yeah. Because Krishna is very clever. Потому что Кришна очень хитрый. You try to trick Krishna, he will out-trick you. Если вы пытаетесь перехитрить Кришну, он перехитрит вас. Okay. Now, shortly after that, one traveling mendicant came and visited the house of Jagannath Mishra. Небольшое время спустя в дом Джаганатха Миши пришел с визитом путешествующий браман. Yeah, like a sannyasi traveling. Путешествующий саньяси. And so he arrived there. It was late in the afternoon. Уже солнце клонилось к закату, когда он пришел. And he asked Jagannath Mishra, "Can I possibly stay overnight?" И он спросил, можно у вас переночевать? And Jagannath Mishra said, "Sure, that would be wonderful." Джаганнат Миша сказал, конечно, это было бы очень хорошо. And this devotee said, the one thing is though, I carry with me a Gopal deity, but today I have not had a chance to offer him some bhoga. И преданный сказал, что только я еще с собой ношу божество Гопала, а сегодня мне так и не удалось его ничем накормить. So do you mind that I cook something and offer it to Gopal? Можно будет что-нибудь приготовить и предложить Гопалу? And Jagannath Mishra was very happy. Джаганнат Миша очень обрадовался. Because in Vedic culture, it's so nice when you get a guest. Потому что в ведической культуре очень рады, когда приходят гости. And particularly if you get an uninvited guest. А еще больше радуются, когда приходят неожиданные, незваные гости. They just happen along out of nowhere. Вдруг ни с того ни с сего в дверь стучится неожиданный гость. This is considered to be special mercy from the Lord. Это считается особой милостью Господа. So there's a saying, it goes something like, Atiti Bhava Deva. На санскрите есть пословица «Атити Бхава Дева». Дева Бхава. Deva Bhava, okay, Atiti Deva Bhava. Which basically, Atiti, well, Titi means appointment and Atiti means
no appointment, just spontaneous. Атити означает незваный, нежданный гость, потому что титхи – это договоренное время встречи, а атити означает тот, кто пришел без договоренности неожиданно. So, Atiti Deva Bhava, such an uninvited guest should be accepted as God. И такой незваный гость, атити, дева бхава, должен считаться равным Богу. So, this is part of Vedic culture. Это часть ведической культуры. But nowadays, people are not so Vedic. Но в наши дни люди уже не очень ведические. I remember once, many years ago, I was going door to door distributing books in London. Помню, много лет назад я распространял книги от двери к двери в Лондоне. I knocked on the door. Я постучался в дверь. Little boy came to the door. К двери подошел маленький мальчик. So I asked him, "Is your mother here?" Я спросил, мама дома есть? He said, "Wait a minute." Он сказал, минутку, подождите. He went inside, Вошел вовнутрь, came back, пришел обратно says, "My mummy says she is not home." и сказал, мама говорит, что ее нет дома. This is Malecha culture. Это культура млеч. Or I remember also knocking on the door. Или я помню, тоже постучался в дверь. The window is next to the door. Рядом с дверью окно. I saw the curtain move. Я увидел, как пошевелилась занавеска. And I looked around. Я вернулся. Curtain was closing. И занавеску задернули. And I saw a face there. Я видел, что там лицо какое-то за окном. But they didn't open the door. Но дверь никто не открыл. So this is Kali Yuga. Это Кали-юга. So, okay. So Jagannath Mishra welcomed this uninvited guest. Джаганнат Миша очень обрадовался, очень радостно встретил этого гостя. And this devotee now, he started cooking for Gopal. И этот преданный начал готовить на кухне для Гопала. All sorts of nice Bengali dishes. Всевозможные вкусные бенгальские блюда. Have you heard of Karela? Вы слышали про карелу? Чуть-чуть? Может быть? Нет. Да, нет. Кто слышал про карелу? Украинский Karela есть. В Украине есть карела? Нет. Well, it's another good one. You must try that. Это тоже очень хорошее блюдо. Вы обязательно должны попробовать. So, he cooked different preparations, put them on the offering plate and put the plate in front of Gopal. Так он наготовил всевозможные блюда, наложил на поднос и поставил его перед Гопалом. And then he bowed down and he was chanting the mantras. Затем он склонился в поклоне и начал повторять мантры. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya. Different mantras like this. Начал повторять подобным образом всевозможные мантры. Bowing down, his head is down on the ground. Его голова была склонена в поклоне. Suddenly he heard from the altar some sounds. И вдруг он услышал, как с алтаря доносятся какие-то звуки. Clink, clunk, slurp. Хлюп, ляп, чмок. And he thought, what is this? Думает, что это такое? And he looked up. Поднял голову. There was little Nimai on the altar. И он видит, что на алтаре сидит маленький Нимай. And he's eating the preparation. И ест все приготовленное. With both hands. Обеими руками. And the poor devotee got so upset. Преданный настолько расстроился. You naughty little boy, what are you doing? Вредный мальчик, ты что делаешь? You've contaminated my offering. Ты осквернил мое подношение. I was praying to the Lord to accept my offering. Я молился Господу, чтобы Он принял мое подношение. And Nimai said, yeah, I know. I know you were praying to me. Here I am. И Нимай сказал, да, я знаю, что ты молился мне, и вот я пришел. And it's nice Karela. И очень вкусно все, карела очень хорошая. Nice chum-chum too. Хороший чам-чам тоже. But the devotee, of course, he didn't understand this.
Но преданный не понял, что произошло. And he just got disturbed. Oh, the Lord will not accept my offering. Oh, Он расстроился и стал переживать. О, мой Господь не принял подношение. And Jagannath Mishra came and he chastised Nimai. Пришел Джаганнат Миша и строго отчитал Нимая. Malchik, does your father ever chastise you? Тебя отец иногда ругает. Da. Okay. Do you ever do naughty things? Ты иногда вредничаешь. Okay. He's an honest boy. Честный мальчик. So Jagannath Mishra just grabbed Nimai and said, "Don't worry, we will lock him up." И Джаганнат Миша схватил Нимая и сказал: не беспокойтесь, мы его закроем на замок. Please cook again. Пожалуйста, приготовьте подношение еще раз. So this is now, it's probably 8 o'clock now in the evening. Уже где-то 8 вечера к тому времени. The devotee cooked another nice offering. И преданный снова приготовил прекрасное блюдо. Put it on the offering plate. Наложил на поднос для подношения. Put the plate in front of Gopal. Поставил эту тарелку перед Гопалом. Bowed down, started chanting the mantras. Склонился, начал повторять мантры. And suddenly, И вдруг снова like slurp, chomp, burp. Хрусь, чмок. Eating sound. Ням. Yum. Okay. Звуки еды. And he looked up. There was Gopal again. I mean, Nimai again. Он взглянул вверх, и перед ним снова оказался Нимай. And the poor devotee said, "Oh no, it's you again." И преданный сказал: о, нет, снова ты. And Nimai said, "Well, you keep calling me, Нимай сказал: ну ты же снова и снова меня зовешь. and you keep asking me to accept the food, so here I am." И просишь, чтобы я принял эту еду. Поэтому я прихожу. Poor devotee didn't understand. Несчастный преданный не понял, что And происходит. Jagannath Mishra came, and this time he really got really angry. Пришел Джаганнат Миша, и в этот раз он по-настоящему рассердился. And he said, "Don't worry, we will take this child to a relative's place on the other side of town." И он сказал: не беспокойтесь, мы отведем сына к родственникам на другой конец города. And there we will lock him up, and we will get a security company to surround the place. Мы его закроем на замок, и вокруг дома расставим охранников из охранной компании. And we will throw the key of the lock in the Ganges. А ключи от замка выбросим в Гангу. So off they took Nimai. Нимая увели, Devotee cooked again. преданный снова приготовил. And again, the plate in front of Gopal. Опять поставил тарелку перед Гопалом. Bowing down, chanting the prayers. Склонился в поклоне, начал повторять молитвы. "Oh my Lord, please this time accept my offering." Дорогой Господь, пожалуйста, в этот раз прими мое подношение. Oh. And then suddenly he heard from the altar, И вдруг он слышит с алтаря. sort of, shuffle, bang, something getting spilt. Слышит, как что-то капает, разливается, что-то звенит, что-то падает. Chewing sounds. Кто-то жует, чмокает, чавкает, Hiccups. икает. And there was Nimai again. И опять перед ним Нимай. I think he's feeling embarrassed. Anyway, Hare Krishna. Shishigona ki jai. So the devotee, he was finished. И преданный уже был полностью вне себя. It was too much. Это было уже чересчур. And Nimai said, "Listen, you keep calling me to eat, and I keep coming, and then you get upset."
И Нимай сказал: слушай, ты зовешь каждый раз меня, чтобы я пришел съесть подношение, а когда я прихожу, ты расстраиваешься. What's wrong with you? В чем дело с тобой? Come on. And devotees just bewildered. И преданный был полностью в замешательстве. And then Lord Chaitanya manifested himself as Gopal. И тогда Господь Чайтанья явил себя этому преданному как Гопал. And the devotee just collapsed on the ground in ecstasy. И тогда этот преданный в экстазе упал на землю. So, and he told him, Lord Chaitanya, Nimai told him, don't you tell anyone. И Господь Чайтанья Нимай сказал этому преданному: ни за что никому не рассказывай. So anyway. So Nimai, in different ways, he was being very mischievous. Таким образом, Господь Нимай выкидывал такие всевозможные вредные штучки. And he was hiding the fact that he's the supreme personality of Godhead. И при этом скрывал тот факт, что он верховная личность Бога. And we told you the little story yesterday with Murari Gupta. Мы рассказывали вам вчера эту небольшую историю про Мурари Гупту. That was when Lord Chaitanya was attending school. Это было, когда Господь Чайтанья ходил в школу. So at school, in the same class, were Gadadhar, Mukunda, and Jagadananda, these great, great eternal associates of the Lord. В школе в одном классе учились Мурари, Мукунда, Джагадананда, эти великие спутники Господа. And they'd always preach to Nimai. И они все время проповедовали Нимаю. Come on, you must become a devotee. Давай, ты должен стать преданным. Come and join us in the kirtan. Давай вместе с нами присоединяйся к киртану. But Lord Chaitanya would always mock them. Но Господь Чайтанья все время только смеялся. You want me to take part in your kirtan? Вы хотите, чтобы я пел с вами в киртане? And jump up and down, Hari Bol, Hari Bol. Прыгал, как вы, и кричал «Харибол, Харибол». I'm not crazy like you. Я не сумасшедший, как вы. Oh, get out. Бросьте вы это. Lord Chaitanya was like this. Господь Чайтанья таким образом отвечал им. But because they're very, very sincere devotees, they did not give up. Но поскольку они были очень искренними, преданными, они не прекращали усилий. They kept on preaching to him. Снова и снова они продолжали ему проповедовать. You must become a devotee. You can be a good devotee. Ты должен стать преданным, ты можешь быть хорошим преданным. And after a while, one day, Lord Chaitanya told them, И через какое-то время, в один прекрасный день, Господь Чайтанья сказал им: all right, listen. Ну ладно, ладно, слушайте. Stop it, okay? Перестаньте это говорить, хорошо? You want me to become a devotee? Вы хотите, чтобы я стал преданным? All right. Хорошо. If you insist, I'll become a devotee. Если вы настаиваете, я стану преданным. He's speaking to Mukunda. Он говорит Мукунде. And Mukunda couldn't believe it. Wow, he's going to become a devotee. Мукунда не поверил своим ушам. О, он станет преданным. And then Nimai said, you know, I'm going to become such a devotee, you won't believe it. И Нимай сказал ему, что я стану таким преданным, что ты глазам своим не поверишь. You will never have seen a devotee like me. Я стану таким преданным, которых вы еще никогда не видели. I will become the best devotee. Я стану лучшим из преданных. You will all offer your obeisances to me. Вы будете все мне кланяться. And Mukunda is thinking, oh no, he's so puffed up. И Мукунда думает: о нет, он настолько горд. And Nimai said, not only that, Lord Brahma and Lord Shiva will come and they will offer obeisances to me. Господь Нимай сказал: более того, даже Господь Брахма и Господь Шива будут приходить, чтобы поклониться мне. You just wait and see. You will never have seen a devotee like me. Подождите, только вы никогда не видели еще такого преданного, каким я стану.
And shortly after that, Lord Chaitanya started to reveal himself as the Supreme Lord and as a devotee. И вскоре Господь Чайтанья начал проявлять себя как Верховного Господа и как преданного. So tune in tomorrow. Так что настраивайтесь на нашу волну завтра. And we will continue with some more pastimes of Lord И мы Chaitanya. продолжим обсуждать еще игры Господа Чайтаньи. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Джай! Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Shri Gaunitai ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hare Krishna. Шрила Бхакти Чайтанья Махараджа ки джай! Хорошо. Вы были вместе с Бхакти Чайтаньей Махараджа в Африке. Можете рассказать, какие там лилы Господа Чайтаньи открывались вам с Махараджем? Хотя бы одну историю. Okay. Well, Lord, Bhakti Tirtha Maharaj. Bhakti Tirtha Maharaj, he loved kirtan. Бхакти Тирта Махарадж любил киртан. And he would have kirtan, and then more kirtan, Он сначала проводил киртан, потом продолжал этот киртан, and then more kirtan. потом еще проводил киртан. And after the kirtan, he would have kirtan. А после киртана он обычно снова пел киртан. And then he'd have more kirtan, Потом был еще киртан, and more kirtan, потом было еще больше киртана, and more kirtan. потом еще и еще больше киртан. And then he'd have some kirtan. После этого он пел немного киртана. Until he was sweating, because it's, Africa, it's a lot warmer than Ukraine. Пока он не начинал обливаться потом, как вы можете себе представить, в Африке теплее, чем на Украине. And he would be perspiring and perspiring. Он обливался потом. Until all his clothes, from his feet up, everything was just saturated. Он настолько обливался потом, что вся его одежда от с ног до головы была полностью пропитана влагой. Oh, yeah. And then he'd stop the kirtan, Потом он останавливал киртан and he'd say to the devotees, и говорил преданным: let's have some more kirtan. давайте споем еще киртан. I was in many kirtans of his like that. Я присутствовал на многих таких киртанах, которые он проводил. We'd begin at 4:30 Mangalarati. Мы начинали в 4:30 на Мангаларате We'd finish 1 o'clock in the afternoon. и заканчивали в час по полудню. We were ready for some prasada. Мы были готовы принять просаду. So yeah, he was wonderful, amazing devotee. Это был удивительный, необычайный преданный. I remember actually, I was before Africa. I was in London, Помню, до Африки я был в Лондоне, and he came with the library party. и он приехал с группой, распространявшей книги по библиотекам. And he would take rest after everyone Он ложился спать после всех and get up before everyone. и поднимался раньше всех. This was his program every day. И это была его программа каждый день. And every day he would write a letter to Srila Prabhupada. И каждый день он писал письмо Шри Прабхупаде. And he carried that on, I think, till the end practically. И, насколько я понимаю, он продолжал это почти до конца. And I remember one thing. In London, when Prabhupada came one time, maybe, I think, 76, Я помню однажды, когда Шрила Прабхупада приехал в Лондон, кажется, в 76-м, I was
Prabhupada sitting on the Vyasasana in Bhaktivedanta Manor. Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане в Бхактивиданта Манор. I was offering Guru Puja to Srila Prabhupada. Я предлагал Шриле Прабхупаде Гуру Пуджу. And Prabhupada looked at me Шрила Прабхупада посмотрел на меня. as I'm offering something. Я как раз ему предлагал что-то. But he wasn't exactly looking at me. He was almost looking at me, but it seemed he was looking past me. И хотя казалось, что он смотрит на меня, на самом деле глаза его смотрели на что-то за мной. And then Prabhupada smiled, big smile. И вдруг Шрила Прабхупада расплылся в широкой улыбке. And I thought, wow, is he smiling at me? Он мне улыбается? But he doesn't seem to be quite looking at me. Но похоже, что он смотрит не совсем на меня. So I looked around. Я вернулся. Right behind me was Bhakti Chайтанья Lila. И сразу за мной стоял Бхакти Чайтанья Махарадж. And I understood, Prabhupada's smiling at me. Я понял, что Прабхупада улыбается ему. Srila Prabhupada ki. His Holiness Bhakti Chайтанья Swami Maharaj ki. Hare Krishna. Hare Krishna.